but that was when I ruled the world. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone, it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field.
couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone on this world, but that was when I ruled the world. Günaydın hepinize. Sevgili Aksigortalılar, değerli acentelerim, değerli iş ortaklarımız, yönetim ekibimiz ve Aksigorta çalışma arkadaşlarım ki hepimiz de buradayız. Bütün hepsi adına sizleri tekrar selamlıyorum. Sevgi ve selamlarımızla hoş geldiniz diyorum. Bu arada salon çok büyük. Bembeyaz, çok güzel de görünüyorsunuz. Performansımızı değerlendirmek için bir araya geldik. Başarılarımızı paylaşacağız. Gelecek hedeflerimizi konuşacağız. Hep birlikte verimli ve hoşça vakit geçirmek için bir aradayız. Bugün ve yarınki toplantımızı Aksigorta TV'den aramızda olmayan acentelerimiz de izliyor olacak. Biliyorsunuz biz çok büyük bir aileyiz. 1800 tane acentemiz Türkiye'nin her yerinde var. Hepimizi bir araya getirecek salon bulmak maalesef mümkün değil. Belli kriterlerle seçildiniz. Sizler buradasınız. Onlara da selam ve sevgilerimizi yolluyorum hepiniz adına. Bu yıl toplantımızın teması değişimi yakala. Birkaç yıldır üst üste değişim konuşuyoruz. Çünkü dünya değişiyor, ekonomiler değişiyor, insanlar değişiyor. Biz de bunlar için neler yapıyoruz, neler yapacağız onları konuşacağız. Alışılagelmişten farklı olarak bugün bir şey yaptık. Fotoğrafı sabah çektik. Değişimin bir parçası. Umarım değişimi yakalayamayan ve fotoğraf karesine giremeyen olmamıştır aranızda. Gerçi çok kalabalıktık. Gayet de iyi bir zamanlamayla gidiyoruz.
değişimi yakalayan bir ekiple beraber olduğumu görüyorum. Size kısaca bugünkü programı söyleyeyim. Sabah bir bölümde hemen önce yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin sunumlarını izleyeceğiz. Bu sunumlardan sonra değişimi yakala temalı bir filmimiz var. O filmin bitiminde de genel müdürümüz Uğur Gülen sizlere hitaben konuşacak. Sonra bir aramız var. Yaklaşık 11.30'da bitirmeyi planlıyoruz bu konuşmaları. 11.30 ile 12 arası bir kahve molası vereceğiz. Dışarıya gideceğiz. Tesis çok büyük, sakın kaybolmayın. Dışarıda bu arada 2 tane şey gördünüz. Bir tane değişimi yakala ekranı var. Gördünüz mü onu? Şeklinizi böyle değiştirerek bir şeyin içinden geçmeye çalışıyorsunuz. Onunla hem şimdi hem arada daha sonra da oynayabilirsiniz. Bir diğer şey de Aksigorta Satış Akademisi'nin bir standı var dışarıda. Oradan da Aksigorta Satış Akademisi'nin ki 2. yılıdır aranızda eğitime katılan arkadaşlarımız da var. Onunla ilgili bir tanıtım flash belleği var. Onu alarak onunla ilgili bilgileri de alabilirsiniz. Hem programla hem de içerikle ilgili. Ara verdikten sonra tekrar ben geleceğim. Benim burada olduğum sürede burada olmanızı tavsiye ederim. Yarım saat kadar da ben sunumu yaptıktan sonra hasat zamanı ödül töreni için bir araya gelmiş olacağız. Ödül törenimizi bu yıl biraz daha farklı, ödül almayanları sıkmayacak şekilde yapmayı planladık. Umarım sizin için de hoş görüntüler olur. Evet, şimdi artık sunumlara başlama zamanı. Sunumların hepsi bittikten sonra serbest zamanınız olacak. Tesisin keyfini çıkartın, denize girin, havuza girin ama önce sunumları dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Akşam yemeğinden sonra tekrar bir arada olmak, burada bir kokteyl için bir arada olmak üzere sözlerimi bitiriyorum ve konuşmasını yapmak üzere ilk olarak sahneye Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Dinçer'i davet ediyorum. Değerli acentelerimiz, değerli iş ortaklarımız, sevgili çalışma arkadaşlarım, Aksigorta Yönetim Kurulu adına, Sabancı Holding adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz bu Antalya Kremlin Oteli'ne hoş geldiniz. Aynen Çetin Bey'in dediği gibi buradan harika bir manzara var. Son derece gurur verici bir manzara var. Ben de bu ailenin bir parçası olmaktan sizlerle birlikte gurur duyuyorum. 3 yıl oldu Aksigorta'da göreve başlayalı. Mart 2011'de yönetim kuruluna girdim. Temmuz 2011'de ortaklarımızla yönetim kurulunda çalışmaya başladım. Biliyorsunuz Temmuz 2011'de Sabancı Ajeas ortaklığı Aksigorta'da başladı yepyeni bir dönem olarak. Ve bu dönemde Aksigorta'nın başarılarını, bu başarılı değişimine de yine gururla şahit, memnuniyetle şahit olmaktayım. Bugünkü sunumumda sizlere kısaca ekonomik trendlerden biraz söz etmek istiyorum. Sonunda hepimizin işlerini doğrudan ilgilendiriyor. Daha sonra Aksigorta'nın, Sabancı'nın bu sektöre bakışı, sigorta sektörüne bakışı ve buradaki beklentilerini yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra da Aksigorta'nın biraz vizyonu, hedeflerinden size söz etmek istiyorum. Son olarak da sizlerden, iş ortaklarımızdan beklentilerimize kısaca değinmek istiyorum. Tabii ki bugünkü toplantı benden sonraki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve genel müdürümüz ve yine fonksiyon başlarımız Çetin Bey başta olmak üzere onların sunumlarıyla devam edecek. Çok daha detaylı bilgiler size sunulacaktır. Öncelikle ekonomi, çok fazla detaya girmeyeceğim. Burada yazılanları da tek tek okumayacağım, merak etmeyin. Çok basit söylemle dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi artık iç içe. Bunu hepimiz biliyoruz. Dünyanın bir ucunda olan bir açıklama ki Mayıs ayında gördük. Amerika Merkez Bankası'nın açıklaması burada bir anda kurları fırlattı, faizleri fırlattı, enflasyon hedeflerinden şaşırttı bizleri. Yine Eylül ayında alınan bir başka kararla yine kurlar geriledi, faizler bir yarım puan, bir puan geriledi. Enflasyonda daha kolay tutturulabilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla dünya ekonomisindeki trendleri anlamadan Türkiye ekonomisiyle doğru beklentilerde bulunmak mümkün gözükmüyor. Dünya ekonomisi bildiğiniz gibi bilhassa gelişmiş ülkelerde 2008'den beri bir kriz içerisinde veya düşük büyüme içerisinde son yıllarda ve alınan tüm tedbirlere rağmen yine bugün geldiğimiz noktada istenen seviyede değil. Ekonomilere talebi canlandırmak, yatırımı teşvik etmek amacıyla gelişmiş ülkelerde ve bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde trilyonlarca dolar enjekte edilmesine rağmen halen bugün geldiğimiz noktada istenen seviyeye, istenen büyüme seviyesine ulaşılabilmiş değil. İkiler
mertebesinde bir şey tahmin ediliyor buralar bugünlerde. Dolayısıyla Amerika Merkez Bankası'nda işte biraz önce bahsettiğim bu acaba daha bu likiditeyi arttıralım mı arttırmayalım mı diye bir takım kararsızlıklar içinde ileri geri açıklamalarda bulunuyor. Bu da bizim ekonomimizi doğrudan etkiliyor. Çünkü Türkiye sermaye hareketlerine oldukça hassas bir ekonomik denge içerisinde. Avrupa Birliği de henüz yine bir sene, 2 sene, 3 sene öncesine göre çok daha iyi bir yerde olmakla beraber henüz ekonomik büyümesini 2014 için bile en fazla %1'ler mertebesinde konuşuyor. Tabii Avrupa Birliği'nin bizim için ikinci bir, yani belki sermaye hareketleri açısından öneminin olmasının ötesinde bir de ihracat pazarı açısından bizim Türkiye'nin malum bir dönem %55'ler 60'lar mertebesinde ihracatımız bu ülkelere gidiyordu. Bu açıdan da Türkiye için kritiktir. Bu iki bölge, gelişmiş ülkeler ve bizim Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte ülkeler, geçtiğimiz 5 yıllık dönemde baktığımız zaman ciddi bir decoupling denilen bu ayrışma gözlemleniyor. Bizim Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkeler dünya ekonomisini esasında sırtlamış gözüküyor. Çin'le, Hindistan'la, bir dönem Brezilya'yla, Rusya'yla, son dönemlerde Endonezya'yla, tabii Güney Asya ülkeleriyle, Kore'yle, Güney Afrika'yla, Meksika'yla, bu ülkelerle dünya ekonomisi büyüyor. Gelişmiş ülkeler biraz önce söylediğim gibi sıfırlar rakamlara daha yakın seviyelerde seyrediyor. Tabii bir değişimin arifesinde dünya ekonomisi. Bu Amerika'da sürdürülen bu likiditenin genişlemesi, para basma ve uzun vadeli tahvilleri alma programı er geç sona erecek. Şu anda nerede sona ereceği belli değil ve bunun da mutlaka ve mutlaka tüm gelişmekte olan ülkeler ekonomilerine ve bu arada Türkiye'ye de etkileri olacak. Bu kaçınılmaz. Ancak genel olarak baktığımız zaman 10 sene öncesine göre Türkiye ekonomisinin son derece göreceli olarak da çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Kamu maliyesinin daha zapturapt altında olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık sistemimizin ciddi denetim altında olduğunu, dolayısıyla daha güçlü olduğunu, çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yine de kırılgan olduğumuzu ifade etmek lazım. 2014 yılı bundan önceki 3-5 yılda olduğu gibi yine büyük belirsizlikler içerisinde giriyor. Bu konular her zaman bu kırılganlık, her zaman bu belirsizlik, bu Türkiye'nin bir gerçeğidir. Türkiye'deki tasarruf oranlarının düşük olması nedeniyle her zaman böyle garip şeyler, enteresan sürprizler yaşanabilir. 2009'da yaşadık. Geçtiğimiz bu Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yine ciddi bir çalkantı yaşandı kurlarda ve enflasyon oranlarında ve faizlerde. 2014'te böyle bir şey yaşanabilir ama umarım ki yaşanmaz. Siyasi açıdan da önemli bir yıldır. Seçimler olacak. Siyasi gerginliklerin sona ermesini diliyoruz ki muhtemelen öyle olacaktır. Bu seçimler sonrasında Türkiye siyasi açıdan da daha az kutuplaşmış bir ülke haline gelecektir. Ben genel olarak 2014'te ne olacağını tahmin etmek güç ama Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda diğer gelişmekte olan ülkelerle paralel olarak ciddi biçimde büyüyeceğini, %5'ler orta vadeli programdaki hedeflerin büyük ölçüde tutturulacağını, yani nokta nokta tutmayabilir, herhangi bir sene için spesifik tutmayabilir ama genel trend olarak Türkiye'de ekonominin hızlı büyüyeceğini kalben inanıyorum. Buradan Sabancı topluluğunun sigorta sektörüne bakışı olarak baktığımız zaman bana çok sık sık yöneltilen bir sorudur bu. Biz tabii Sabancı'da son derece geniş bir portföy yönetiyoruz. Yani bir tarafta sanayi şirketlerimiz var, bir tarafta kocaman dev Akbank'ımız var, bir tarafta hizmet şirketlerimiz var, perakende var, sigorta var, enerjide var, çimento var. Çok değişik alanlarda faaliyet gösteriyoruz ve kendi misyonumuzu şu şekilde tanımladık. Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik bir portföyü paydaşlarına değer yaratmak üzere yönetmek. Biz misyonumuzu böyle tanımladık. Burada en kritik 2 tane kelime, bir rekabetçi olacaksınız. Yani sizleri birinci derecede ilgilendiren konu Sabancı'ya bakışta. Bir rekabetçi olacaksınız. Bir de sürdürülebilir büyüme potansiyeli olacak sektörün. İşte bu sürdürülebilir büyüme potansiyeli sigorta sektöründe var mı diye baktığınız zaman buna çok kuvvetli bir evet cevabı verebiliyoruz. Türkiye ekonomisi nominal olarak 800 milyar dolar büyüklüğünde, işte o satın alma paritesine göre falan düzeltme yaptığınız zaman da 1 trilyon dolar mertebesinde esasında dünyanın işte 15, 16, 17 sıralamalar değişebiliyor farklı metotlarla ama buralarda büyük bir ekonomisi. Sigorta sektörüne baktığımız zaman yine benzer bir sıralamada sigorta sektöründe Türkiye 29. Ne kadar büyüklükte? 9 milyar dolar geçen seneki rakamlarla. Bu sene işte 20 milyara geleceğine göre yaklaşık demek ki 10 milyar, 10,5 milyar mertebesinde bir büyüklük. Bunun mutlaka ve mutlaka bu 16.lıkla 29.luk arasındaki makasın mutlaka ve mutlaka önümüzdeki yıllarda kapanmasını bekliyoruz. Keza Avrupa ile bir kıyaslama yapacak olursak,
Türkiye'de işte biraz önce verdiğim rakamlara göre Türkiye'de milli gelirin %1'i seviyesinde olan sigorta sektörünün büyüklüğü Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde, Batı Avrupa'da %3'te 4'ler seviyesinde, Doğu Avrupa'da o beğenmediğimiz ülkelerde bile %2'ler seviyesinde. Bunun hızla kapanacağını yine bu makasın öngörüyoruz. Türkiye'nin de Avrupa'da ortalama 700 dolar olduğu gibi Türkiye'deki bugün 100 dolarlar mertebesinde, 170 dolarlar mertebesinde olan rakamın, 120 dolar olan mertebesindeki rakamın 700 dolarlar mertebesine çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Sabancı'nın misyonundaki sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan tanıma uyuyor. Tabii sigorta sektörü bizler açısından, biz sigorta şirketleri yöneticileri açısından zor bir sektör. Fazla kalabalık bir sektör ve yabancıların bu potansiyeli görüp buraya ciddi biçimde yatırım yaptığı bir sektör. 35 tane şirket faaliyet gösteriyor. Bunların ilk 10'u yaklaşık pazarın %75'ini yapıyor. Diğer kalan 25 de %75'ini yapıyor. Böyle bir çarpık durum var. Ve genel olarak baktığımız zaman şirketlerin birbirinden pek fazla farklılaşamadığını görüyoruz. Hizmetten ziyade fiyatta bir rekabet görüyoruz. Müşterilerde genel bir memnuniyetsizlik, farkındalığın düşük olması ve bunun da sonucunda belki yeterince büyüyememiş de bir sektör görüyoruz. Tabii bunun da değişeceğini öngörüyoruz. Sektörde geçtiğimiz yıllarda ciddi zararlar da açıklandı. Bu yapının pek fazla sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Mutlaka ve mutlaka bir konsolidasyon, yani şirketlerin gerek satın almalar gerek birleşmeler yoluyla mutlaka ve mutlaka bu 35 tane firmanın çok daha az bir rakama, belki yarısına önümüzdeki 10 yıl içerisinde inmesini bekliyoruz. Tabii o olana kadar da birazcık zor geçeceğini, en azından biz bu işe yatırım yapan Sabancı Holding penceresinden baktığımız zaman işte bu sermaye verimliliği açısından kolay olmayabileceğini, rekabetin çok rasyonel olmayan bir pazarda para kazanmanız da çok kolay değil, bazen zorluklar yaşanabileceğini de öngörebiliyoruz. Tabii sektörün ciddi fırsatları var. Biraz önce söylediğim gibi penetrasyon oranları henüz çok düşük. Türkiye'nin gelişen ekonomisi tabii ki bu sektör için de ciddi bir fırsattır. Fakat en önemlisi Türkiye'de yani bilhassa hizmet sektörünü ilgilendiren en önemli konu son dönemde ve önümüzdeki 10 yılı da etkileyecek. Türkiye'de orta sınıfın eskisini, hani Turgut Özal döneminde, tabii salon çok genç belki çoğunuz hatırlamıyor ama orta direk diye bir söylem vardı. Bu Türkiye'deki orta sınıfın eskisine oranla çok daha fazla güçlenmesi. Nerede görüyoruz bunu? Borçlanılıyor, evler alınıyor, arabalar alınıyor, seyahatlere gidiliyor, restoranlara gidiliyor, turist otellerde kalınıyor. Dolayısıyla orta sınıf eskisine oranla son derece güçleniyor. Ki bizim işimiz açısından da orta sınıfın güçlenmesi birçok hizmet sektöründe olduğu gibi son derece önemli. Esas fırsat buradadır ve bu fırsatı mutlaka Aksigorta'nın da yakalaması gerekir. Bunun dışında tabii biraz önce bahsettiğim yüksek rekabet, düşük karlılıklarda sektörde gerekli yatırımların yapılamamasına neden olabiliyor. Bir takım şirketlerde, ben Aksigorta'yı tabii burada bu kategoriye koymuyorum. Bunu da bir tehdit olarak sektör için düşünebiliriz. Buradan bu Sabancı topluluğu içerisinde sektörde Sabancı portföyünde sigortanın yeri nedir diye bakarsak, Sabancı portföyü analiz çalışmalarında 25 milyarlık bir portföy olarak gözüküyor. Henüz bunun içerisinde çok büyük değiliz ama kabul edersiniz ki çok geniş bir portföy, geniş bir yelpaze. Bizim iki sigorta şirketimizin piyasa değeri bugün yaklaşık tahminlere göre 2.3 milyar, çünkü biri halka kapalı. Bunun içinde bizim hisselerimizin değeri de 1 milyar. Fakat ben iddia ediyorum ki Sabancı portföyü içerisinde sigorta sektörünün, sigortanın payı önümüzdeki yıllarda tabii Aksigorta'nın da başarılı çalışmalarıyla hızla artacak ve bugünkünden çok daha büyük bir ağırlığa kavuşacak. Bunu net olarak rakamlarla da sizinle paylaşabilirim. Yani birkaç tane rakam verebilirim. 2 sene önce rakamlara baktığımız zaman bizim Aksigorta'nın İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisse değeri 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruştu. Bir sene öncesine baktığınız zaman 2 lira. Yılbaşına geldiğimiz zaman 2 lira 20 kuruş. Bugün baktığınız zaman 2 lira 70 kuruş. Yani 1 lira 20 kuruş 30 kuruştan 2 lira 70 kuruşa geldi 2 sene içerisinde. Tabii Sabancı'nın toplam portföy değeri aynı hızla artmadığına göre biz bu hızla büyümeye devam edersek eminim ki bu oranlar çok daha hızlı, çok daha yüksek bir yerlere gelebilecektir. Buradan Aksigorta'nın hedef ve stratejileriyle ilgili birkaç yine bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlarımla büyük bir arama konferansı yaptık geçen sene. Belki aranızdan da bazı arkadaşlarım buraya katıldı. Çalışma arkadaşlarımla yaptık ama acente arkadaşlarımızdan da bazen katılanlar oldu. Ve şu şekilde belirledik
Aksigorta'nın vizyonunu hizmet kalitesiyle farklılık yaratan sektörün lider şirketi olmak. Biz sadece ve sadece fiyat rekabeti yapmıyoruz. Biz mutlaka hizmette daha üstün olmalıyız diye arkadaşlarım şirketin vizyonunu ortaya koydular. Dolayısıyla sektörün önde oyuncusu, önde giden oyuncusu olmak isterken bir taraftan operasyonel mükemmeliyet ki bu doğal olarak hizmet kalitesine yansıyacaktır. Çok kanallı yapıyı korumak yani acentelerimiz, bankasürans, kurumsal kanalımız ve daha da konuşulan alternatif kanallarda büyüme ve yüksek hizmet kalitesiyle müşterilerimize farkımızı göstermek ve tabii tüm paydaşlara, hissedarlara da, çalışanlarımıza da, sizlere de, tüm iş ortaklarımıza da mutlaka değer yaratmak. Çünkü sonunda bunun için buradayız, bir aradayız. Burada temel stratejiler olarak kanal ve branşlarda ciddi bir denge gözetiyoruz. Selektif büyüme diyoruz. Ne pahasına olursa olsun büyüme değil, tüm branşlarda, tüm kanallarda ne kadar büyürsek büyüyelim şeklinde değil. Eminim Çetin Bey'le yapılan çalışmalarda da çok net, detaylı hedefler veriliyordur. Değil mi Çetin Bey? Eminim veriyorsunuzdur. Biz bu kanallar arasında, branşlar arasındaki dengeye son derece dikkat ediyoruz. Rasyonel risk yönetimi yapıyoruz. Yani riski doğru fiyatlandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok kuvvetli bir underwriting ekibimiz var. Bu sektörün olmazsa olmazları arasında olan bilgi teknolojilerine ve insan kaynaklarına yatırım yapıyoruz ki geçtiğimiz 3 yıldaki değişimde benim en fazla altını çizmek istediğim konu da bunlardır. İnsan kaynaklarına ve bilgi teknolojilerine Aksigorta ciddi yatırım yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Ve bu motor dışı branşlarda da Türkiye'de daha fazla farkındalığın yaratılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu alanda da büyük büyüme potansiyeli olduğunu inanıyoruz ve bunun için de sizlere bilhassa motor dediğimiz yani trafik ve kasko dışındaki branşlarda da yüksek hedefler veriyoruz. Buradan sizlerin duymak isteyebilecekleriniz, sizlerden beklentilerimiz nedir derseniz, tabii sektörde, dünyada ve Türkiye'de ciddi şeyler oluyor. Ciddi değişimler oluyor. Çetin Bey'in açılış konuşmasında da vardı. Değişim zaten değişmeyen tek gerçek değişimin kendisi. Teknolojik değişimler var. Jenerasyonel yani nesillerin değişimi var. Dolayısıyla müşterinin beklentilerinde, ihtiyaçlarında bir değişim var ve buna mutlaka bizlerin, sizlerin, hepimizin adapte olması gerekiyor. Tabii bunları tehdit olarak görenler de var. Banka kanalından poliçelerin, sigorta poliçelerinin satılması, internet kanalıyla satılması, işte çağrı merkezlerinden telefonla satılması elbette tehdit olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama bir taraftan da sigorta pastasının Türkiye'de büyümesi, sigortaya olan farkındalığın arttırılması açısından da bunu olumlu bir şekilde değerlendirmek mümkündür. Acenteler bu sektörün bir gerçeğidir. 35 firmanın, 35 sigorta şirketi, evet herkes 3-5 kuruş bir şey alıyor bu pazardan pay ama genellikle müşterinin tanıdığı, ben de bunu çok iyi biliyorum ki esasında acentedir. Güvendiği de acentedir. Çoğu müşteri, bugün %99 müşteri sigorta sektöründe 3-5 tane firmadan başkasının da ismini zaten bilmez. Kendi acentesine yani sizlere inanır. Tabii Aksigorta'nın bunların arasında bir farkı vardır. Aksigorta poliçesini gördüğü zaman müşteri eminim kendisi çok daha fazla güven doyar. Dolayısıyla acentelerimizde son derece önem veriyoruz. Fakat bu değişimi yakalama sloganına da son derece önem veriyoruz. Türkiye'deki bu değişimi, teknolojik değişimi, jenerasyonlar arasındaki, nesiller arasındaki değişimi mutlaka yakalamalıyız. Hizmet kalitemizi mutlaka bunlarla birlikte arttırmalıyız. Şimdi bunun ötesinde bu yılı yine şirketin üst yönetimi 2014 yılını müşteri deneyimi yılı olarak ilan etti. Müşteri deneyimi ne demek? Müşteri nasıl bir deneyim yaşıyor bizimle? Bir poliçeler kesilirken bir deneyim yaşıyor. Yani doğru kapsam veriliyor mu? Bir de hasar sürecinde bir deneyim yaşıyor. Acaba hasarını zamanında ve eksiksiz olarak tahsil edebiliyor mu? Ve ne gibi zorluklar yaşıyor veya yaşamıyor? Bütün bu süreç. Bu deneyimi arkadaşlar çok iyi gözlemlemeliyiz. Müşteri gözünden gözlemlemeliyiz. Ve bu deneyimleri, bu süreçleri mutlaka her geçen gün daha iyileştirmeliyiz. Müşteri kalitemizi, müşteriye hizmet kalitemizi her geçen gün yükseltmeliyiz. Çünkü müşteri değişiyor ve bugünkü toplantının da zaten teması bu değişimi yakala. Ben bu toplantıya katıldığınız için yine Aksigorta Yönetim Kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı organize eden tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Başarılı bir toplantı olmasını diliyorum. Sonunda hem Aksigorta'nın hem de tüm paydaşlarının kazanmasını diliyorum. 2014 yılımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
yolumuz açık olsun. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulumuzda bir değişiklik oldu. Geçen yıl toplantıda burada sizlere Ageas'ın CEO'su Bartek Simet hitap etmişti. Artık onun yerine atanan Beri Simit var. Beri, Ageas bölge operasyonlarından sorumlu başkan. Öncelikle tabii Bartek Simet'e bize verdiği katkılar için teşekkür ediyorum. Sizler adına sevgi ve selamlarımızı yolluyorum ve Beri Simit'e de sizler adına hoş geldiniz aramıza diyerek sahneyi kendisine teslim ediyorum. Buyurun. Günaydın. Unfortunately, my Turkish is very limited, so I will give the presentation in English. It is indeed a privilege for me to be here and to follow Haluk Bey, and it is a privilege to be here today with you, our agents who are very important to us. You will know the Sabancı Group very well. So the purpose of my presentation, which will take about 20 minutes, is to outline a little bit more about Ageas, and together with Sabancı Group, we form the joint venture. And my colleague Steven Brakkeveld will follow, and he will describe in a little bit more detail where we've seen the evolution of Aksigorta over the last 2 years. So if we just pause for a second and we look at Ageas. Ageas was formed was formerly Fortis. Fortis was a bank and an insurer. So out of the collapse of the bank became the insurance company, which has been branded Ageas. And over the last few years, there have been a number of developments, and I'll just highlight a few of those since we were formed in 2009. The slide is very busy. I won't go through all of the captions. But if we look at the purple colors and look at the top right, what you can see is that over the last 3 years, Ageas has grown from 16 billion euro to 21 billion euro, so quite significant growth. What is also probably more important is looking at the profit evolution, which has moved over that same time period from just over 200 million euro to close on 750 million euros. And probably in the purple sector again, the bottom left, which is one of the developments, inevitably is the entry in Turkey alongside the Sabancı Group with Aksigorta. With regard to the pink boxes, I'm not going to talk about those at all. All it says is that from the decoupling from the bank, there were a number of things to be sorted out, and we have considerably sorted out all of those changes as we extricated ourselves from the bank. If you look at how we've been viewed over the last few years by our customers, and in this context, through Aksigorta, we see you are our customers as well. You are the eyes to the customer, and you are the very big influence in terms of whether the customer buys Aksigorta products. So all I would say in terms of the orange colors is that what we can see and what we've seen develop over the last few years is a significant increase in the markets which are following Ageas. You can see that in terms of the brand awareness, that has certainly increased.
And in support of Haluk Bey's comments, service and service ethos and execution and delivery are very important, and you can see there have been many awards in that connection. In the green colors, what you can see in relation to some of the financial achievements that the market cap of the company has increased from 3.5 billion to 7.5 billion, so more than doubled. The share price plainly has increased significantly from 14 euros to 31 euros. And probably the most important point in relation to the green boxes is the top left box in the green, which shows that we have cash available of some 2 billion euros, and it is that cash that we wish to understand how we can invest in businesses so we can profitably grow, and if that is not appropriate, then what we will do is return that to the shareholders. But the overriding priority is to use that cash to be able to support the growth and develop businesses. So a lot has happened over the course of the last few years since Ageas was formed in 2009. A comment was passed earlier about when Bart was here a year ago, and we talked a little bit about our Vision 2015, which is at that stage a 3-year plan. And where are we now? So we decided on 5 strategic choices from a Ageas viewpoint, 4 targets and 6 values. Let's think about the values first, because a number of them are very directly linked to how we operate here in Turkey. So these are the 6 values. The first one I want to comment on is local. In terms of our strategy and in terms of how we operate and in terms of our values, local is very important to us. And there's a very good illustration that you'll see here in Turkey. We see that it's important to combine the skills, the capital, the knowledge that we have in Ageas with, even more importantly, people in the local territories dealing with local customers and with local companies and with strong brands in those countries. So local is a very important value for us. Likewise, and it was touched on before by Haluk Bey, and I'm sure it'll be commented on by others, but focusing on the customer. The customer we know has choice. And in that regard, we know you have choice. So it's important that we understand how we can focus on doing the right things in the right way with you, and therefore out of that, see how we can positively influence the way the business comes to Aksigorta. Teamwork is certainly important. You can see that in the connections, both in terms of the Sabancı Group, Aksigorta, and yourselves. So teamwork in relation to where Ageas is very important. And the last comment is on entrepreneurial spirit. And that's important. And actually, when you look at how thriving and dynamic this market is, then it is inevitable there's got to be some direct link between this market and our desire to do things. In terms of the strategic choices, these are the 5 that we outlined from the Ageas viewpoint. Focusing on insurance, that is plainly drawing a point from the past, so we're only concentrating on insurance. Partnerships is central to the strategy. Sabancı Group, Aksigorta would be an illustration here in Turkey. Europe and Asia, you are probably in the unique position here because in some perspectives you may be viewed as being part of Europe, and in some perspectives you're part of Asia. So from our perspective, you tick both boxes, so we're very, very pleased with that. So the territories in which we wish to operate are certainly Europe and Asia. Multi-channel is one of the choices, and that's principally driven by the knowledge that the customer will decide in many cases where and how they buy their products. So it's important that from a strategic viewpoint, we are available through whatever channel the customer wishes to buy, and plainly the agency channel is a very significant channel for us. And a well-balanced portfolio, that talks from a Ageas viewpoint about life and non-life, and you'll see in a second the desire to grow non-life, and plainly that is the business that we're talking about here. So those are our strategic choices.
We've set ourselves 4 targets. So the return on equity, so money from the capital that we've invested, of 11%. To move to a more balanced portfolio, that means that proportionately we wish to grow non-life and directionally something the order of 60-40. We wish to inject more capital in the emerging markets, and we've set a guideline of in the order of 25% of capital to be invested in the emerging markets. And as you'd expect, we would classify Turkey as an emerging market. And the combined ratio, a bit technical, but obviously that is one of the financial measurements for the non-life company to make sure that structurally we're operating in a way that delivers profits. So those would be, from a group perspective, our 4 targets. How are we doing? These were the results at the end of 12. They've moved for half year 13. But you can see we are stating a very clear ambition. An ambition to see how we can grow, how we can profitably grow, and how we can make sure that we have even more, a larger but more sustainable business. These were the results at the end of 2012, so some way to go. You can see Turkey is absolutely in the center in relation to directly linking to those targets. So Aksigorta plainly is non-life, so it will help us in terms of balance. And plainly, as we grow this business, as we're prepared to see more capital in this business, then that will be a part of increasing the capital from our group perspective in relation to the emerging markets. And specifically, the financial performance of Aksigorta is very, very strong indeed, and very robust. And with that, we are keen to see how we can support and grow this business. From an Ageas viewpoint, and just a few more slides, the way we look at it strategically is that to increase the probability of us delivering and achieving what we set out to do, we're looking at certain priorities. The first priority inevitably is linked to, sorry about the jargon, but multi-year budgets. So what are the budgets? But basically what that means is that let's understand what we're promising and let's deliver on our promises. So that kind of is the bedrock of where do we see the development of our company. And then there are 4 priorities which we're concentrating on, which are shown in the purple boxes on the right. I won't go through these in any great detail, but plainly in order to understand how we can focus to help increase the probability of us delivering on all of our targets, then the first priority here is to see what are the organic developments that we can create. And that may be doing things in a slightly different way to the way we've done it in the past. It's certainly to help support growth, and Aksigorta is a very good illustration of that. And certainly in terms of our culture, it's important to us that we understand how we can bring value to the partnership and how we can increase knowledge. So there have been many examples where with Aksigorta and other parts of Ageas, people have worked together, whether that be in terms of how other markets operate. Some of the practices in other markets may be relevant. Some of the practices will not be relevant to our market here. But what is important is some of the principles and some of the practices are shared. So examples would be in terms of underwriting and risk and price selection, be in terms of some of the tools we use to help drive our business as well. So knowledge sharing is a very important part of how Ageas sees it can add value. So that's the first focus from an Ageas viewpoint. Plenty inorganic growth is important to us, and from a strategic viewpoint and linking back to the excess cash that we do have, we see the priorities from a group perspective as, first of all, logically, to see how we build in market. This is general statements. Secondly, we will have a disposition to prioritize non-life over life. And thirdly, linked very clearly
to our desire to inject more capital in the emerging markets, that will be a priority for us as well. So from a group perspective, these would be some of the most important indicators for us on where do we inject capital for inorganic growth. This slide, I'll take 30 seconds on. All it says is use the capital wisely. Just because we happen to have a lot of cash available, that doesn't mean we shouldn't be wise in terms of how we use the capital, and therefore to make sure that we're allocating that capital in an appropriate way and with the right choices. And therefore we need to make sure we are very disciplined in some of the ways in which we can look at increasing the effectiveness of the way in which we use capital. And the sub-bullet points are just some of the illustrations, which I'm not going to go through today. And likewise, you may use the capital wisely. How do you use it efficiently? And that says in many cases we'll want to retain the profits from the company to help grow the company. In some cases, we'll see dividends going up so that we're looking at using the capital efficiently. And linked to that, without going through anything to do with regulators, the way all regulators are seeing things is that they are looking more closely at ensuring that all companies have the capital required, the financial strength to be able to look after and protect customers, especially as a number of the products are quite long tail, take a long time. So product mix is important to that, and certainly that's a comment, not just because of capital efficiency, but it's a comment in terms of the strategy with Aksigorta, which says how can we make sure that we are widening our product range, building products that you feel confident you can deliver to the customers to satisfy their needs. So a wider range of products is important from our strategy viewpoint from Ageas, also Aksigorta, and hopefully for yourselves as well. So those would be the 4 priorities. So the summary on where we are from an Ageas viewpoint is Aksigorta is very, very important to us. You as the agency channel are key, and you'll know that. You're by far the largest channel, and it's important that we understand your needs so that we can once again see how we can tailor our services and help you have confidence so you choose by preference Aksigorta. From an Ageas viewpoint, we see the Turkey market as very attractive. We're here to see how we can have a sustainable business, build on what we're doing, and deliver further satisfaction to you and also to your customers. And we are very pleased with the performance of the company in Turkey. And Stephen will comment further on that, I'm sure, in a few minutes. We are keen to invest not just in terms of capital, but invest to support skills, invest to support knowledge, and out of that look at how we can help develop and build this business here in Turkey. And we see in the market that there's lots of opportunity. So that would be the summary from an Ageas viewpoint. Teşekkürler. I just want to say, teşekkürler for your attention to me today and for listening. Thank you. Thank you for your support, and hopefully thank you for the support in the future. Teşekkürler. Evet, Beri'ye teşekkür ediyoruz sunumu için.
Şimdi sizlerin aslında tanıdığınız birisi gelecek. Ageas Kıta Avrupa CEO'su Steven Brekeveld, ki Steven Aksigorta'nın da arasında olduğu Ageas'ın kıta Avrupa'sındaki şirketlerden sorumlu. Kendisini alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Günaydın. It is again impressive to stand here in front of you 1 year later. I mean, I wished you all could stand here and look upon you, how big this room is and how strong all of you are. I mean, the theme of today is change. And I must admit, we had once a company in Russia, and I had to go every month to Russia. But the change here is, it will be the first time I might be swimming next to the Kremlin with sunshine. I've never done that before, and I might be doing this. As you all know, I have the deepest respect for your language, but admit it is a difficult language. So I will try again like last year. Bear with me, right? Just a couple of moments. Değerli misafirler, yaklaşık bir yıl önce yeni Antalya'da sizlerle bir araya gelmiştik. Aksigorta, Sabancı ve Ageas olarak bu organizasyon beraberliğimizin my eyes are wrong. Önemli bir geleneği olduğunu düşünüyoruz. Hepinizi burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizleri ayırlamaktan ve sizlerle konuşmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle iş ortağı olarak Aksigorta'yı tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Sizlerle birlikte sigorta dünyasında yeni bir yol inşa ediyoruz. Bu inşa sürecinin daha da hızlanmasını ister miyim? Evet. Sizler için bir fark yaratmak için daha hızlı davranmak ister miyim? Evet. Bildiğiniz gibi bir yıl sadece 365 günden oluşuyor ve çok hızlı geçiyor. Bu zaman diliminde Aksigorta'da herkes fark yaratabilmek için çok çalışıyor. Bu konuyla ilgili sizlerle daha fazla bilgi vermek istiyorum ve konuşmamın bundan sonraki bölümünü İngilizce devam edebilmek için izninizi rica ediyorum. So now we go back to English. Lucky for me. We're talking about change. And actually, I would like to take a couple of seconds what change means. And let's first focus on change for you and your life. I mean, it has been a year ago, just a year since I was standing here. And in that year, just how short it is, 365 days, just think of the people who have left your life, new people who have entered your life, who stayed in your life. You might have get married. You might have get children. I mean, there's so much that could have happened in that 1 year. And also, it's crazy what happens in 1 year, but that's also the case with you and Aksigorta. As Haluk Bey and Barry Bey have been explaining, I mean, look at the share price, how it increased. From 1.3 to 2.6, 2.7, it doubled. Stronger market position. You're stronger than ever. A very strong solvency. Aksigorta is one of the companies with the strongest solvencies in Turkey, which is very important for insurance. Customers want to know that if there's a claim, the company will be able to pay. And more profits. I think this is very important. It's easy, very easy for a non-life company to have market share. You just sell your products a little bit cheaper and you have market share. It is an art to grow and to make profits in insurance. And that's what Aksigorta is doing in the last couple of years. And I think this is a good way. But also, look at
the change in society. New generations are coming. I mean, my children, they never enter a bank branch. They never go somewhere. They have changed habits. And you and we and you have to be ready for that. Their habits of buying will be changing. Their habits of looking upon things will be changing. It's a change, and we have to follow it, and we have to be innovative in that. They have new views. There are new rich people, new ways to protect. So focus all your energy on the change and do not fight it. So if we look, right, and that's what Barry has been talking about, we teamed up with Sabancı, and it remains an honor for Ageas to be teaming up with our partner. Turkey remains a very strong market. It is a strategic fit for Ageas. I think that Barry has been explaining the targets, the strategy of Ageas, and it's a complete fit. It's a leading non-life franchise, right? And partnership with Turkish leading conglomerate Sabancı Holding. Now, I will not go over it because Haluk Bey has been explaining, but I will take just the second one of each one out, right? On the economy, yes, indeed, the growth is bigger than in Europe, and it will remain higher than in Europe, and therefore for Ageas also, this is an important investment. And if I go to the non-life insurance, I believe Haluk Bey has explained it very clearly. The percentage of penetration in non-life in GDP is quite low in comparison with European standards. So there is a big growth, and there's a huge gap of being the 16th, 17th economy of the world and being 29 on the insurance side. And definitely, if this country, if I read correctly, has the ambition to become the 10th economic power in the world, the gap will be bigger, and so growth in insurance will be higher, and your future is bright and brilliant. So, for us, it is the perfect fit for Ageas. Turkey makes the perfect link, as Barry has been saying. Ageas aims to increase its position in more developing and emerging markets. I'm repeating, but I think that repetition is never bad. So we really know what the focus of Ageas is on. And we want to have a higher share in non-life. So just take it away. We want to invest in emerging countries. We want to invest in non-life. And you tick all the boxes. It is a leadership is in line with our strategy. We have a proven track record in Ageas because, as you know, we are all over the world in JVs, in different countries, and we transfer our knowledge around. We have a shared ambition to develop Aksigorta and even a bigger leader in Turkey. So the three objectives for us, tick all the boxes. Aksigorta is recognized as a company, and I stress the word sustainable, profitable operation. It's not of making profit one year and going in the red the next year. The art is to make profits year after year and increase the profits of the company. And the portfolio mix is more balanced. I think that Çetin Bey will come back on that later. It used to be much more motor. We have to go to a more balanced portfolio, and I think, if I recall well, that Uğur Bey stressed on that also in the agents event last year here. And the distribution mix is improved. So here we have a couple of figures. I will not dwell too long on it, but indeed, the claims ratio, the combined ratio you see is 97. We're targeting even lower, right? So that's the aim, each time to do it better and better. Net profit is improving, and the contribution to Ageas is more and more. We sent 3 people over here, of which also Anne de Waal, who is the Deputy CEO. Knowledge sharing. There's a lot of knowledge sharing going on in both ways, right? We have a lot of workshops that are taking place. I mean, people are coming from the UK, from Belgium, from Portugal, from Italy to exchange how we do it in different countries. And it's up to the management to pick and choose what they want to have into Aksigorta, but also the way around. I mean, Aksigorta is also going to different entities, and then it's on those entities to pick what they want. And I believe this is the cross-fertilization that is excellent for an insurance company, what we are promoting.
So I cannot stress it more, this company is on the winning track. It will remain on the winning track, and you're part of that winning track. You're part of this winning team. We were 1,500 agents a couple of years ago. We're 1,800 agents, and this will not stop. We will continue to grow as you're the major part of the distribution channel of Aksigorta. You beat the budget. It's good to know. You beat the budget. So you did more than your job, and you managed the change and keep on managing it. This country will keep changing extremely fast. Every time I come here, and I land with the airplane, I see other buildings coming up. Everything is moving in this country. We have also Urbay and Chetin Bey, who with their eagle eyes are looking, right, that nothing like this can be ensured in Aksigorta, right? And very important for AGS, having fun. I mean, we like to work, but we like to work with a lot of fun. And I believe this is a value also, an aspect, each one of you, I hope that in your daily work, you have a lot of fun, right? It's important in life to have fun if you work. So please, if you don't laugh enough, start laughing, laugh in your job, because that's what makes life very acceptable to be lived. Now, I hope it will work, okay? We'd like to see, I could speak a lot of words, but I believe a couple of videos, 2 videos, will give a lot about the philosophy, how we see partnerships, how we'll see that an agent is talking to its customer, how a company talks to its customer. And I have 2 small videos. One way, how we think you should be doing it. A second one, where we think we should not be doing it. Does it work? Yes. Oh, it's okay. Come on. Simon will show you. See? Oh. See? Yeah! Yay! You're almost down. Come on. Oh. Good girl. Yay! Okay, this is the way, that's the way we... So, I hope you know very well which one we want to have. Anyway, it was an honor again this year to be standing in front of you. I hope you will have 365 days of hard work, very hard work, but also a lot of fun. Thank you very much.